இப்போ பாருங்க glycolysis இன்னொரு முறை ஒரு சம்மரி மட்டும் சொல்லிடுறேன். So what is glycolysis அப்படின்னு சொன்னாக்கா the glucose molecule break down into two molecule of pyruvic acid which is called as glycolysis அப்படின்னு சொல்றோம். glucose molecule split ஆகி ரெண்டு molecule of pyruvic acid ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் நம்ம வந்து glycolysis அப்படின்னு சொல்லுவோம். glycolysis வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினா சைட்டோபிளாசம்ல நடக்கும். இதை வந்து EMP pathway அப்படின்னும் சொல்லுவோம். சரிங்களா? இப்போ குளுக்கோஸ் பேசிக்கலி 6 கார்பன் காம்பவுண்டு. இது ஸ்பிளிட் ஆகி ரெண்டு மாலிகுல் ஆஃப் பைரவிக் ஆசிடா வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இதுல வந்து சீரீஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்குது. இதை வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜா வந்து பிரிக்கிறோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோஸ் ஃபேஸ், இன்னொன்று வந்து ட்ரையோஸ் ஃபேஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் மாலிகுல் அண்டர்கோஸ் பாஸ்போரிலேஷன் to form glucose 6-phosphate in presence of an enzyme exokinase. Here the glucose undergoes phosphorylation. Phosphorylation means one phosphate molecule added to glucose molecule to form glucose 6-phosphate. Okay, this is the first step. And then the second step is the glucose 6-phosphate undergoes isomerization with which it forms fructose 6-phosphate in presence of phosphoglucoisomerase. These two compounds are interconvertible compounds. Okay, then the third stage is here again this fructose 1,6-phosphate undergoes phosphorylation to form fructose 1,6-bisphosphate. Here this is catalyzed by the enzyme phosphofructokinase. Okay, now this fructose 1,6-bisphosphate is cleaved into two molecules, dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate in presence of an enzyme called aldolase. Here these two compounds are interchangeable compound, okay va, with the help of an enzyme called isomerase. Okay, then we'll come to this phase, that is glucose 3-phosphate. Okay, now this undergoes a chain of reactions. First one is the the glyceraldehyde 3-phosphate, which is a 3-carbon compound. It undergoes both phosphorylation and oxidation to form 1,3-bisphosphoglyceric acid. So during this process what happened, one NADP molecule is forming. Okay, see, whenever oxidation takes place, definitely there one NADH2 molecule will be formed. Okay, va. Next, this 1,3-bisphosphoglyceric acid from the substrate, one molecule of phosphate is removed. This is called as dephosphorylation. Okay, va. This one molecule of phosphate is removed from the substrate and which is added with one molecule of ADP to form a ATP molecule. Okay, va. So during this process we will get 3-phosphoglyceric acid. Okay, now this 3-phosphoglyceric acid is converted into 2-phosphoglyceric acid with the help of enzyme phosphoglyceric mutase. Okay, now this 2-phosphoglyceric acid undergoes dehydration, with which one molecule of water is removed out from the substrate with the help of an enzyme called enolase to form phosphoenol pyruvic acid, and this process we call as enolation. So enolation means nothing but the removal of water molecule, okay, from the substrate. Then this phosphoenol pyruvic acid again it undergoes dephosphorylation, with which it releases out one phosphate molecule and with which it forms one molecule of pyruvic acid in presence of pyruvic kinase enzyme. Again during this process இங்கிருந்து ஒரு பாஸ்பேட் மாலிகுல் ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா, இந்த பாஸ்பேட் மாலிகுல் ஏடிபியோட கம்பைன் ஆகி ஒரு ஏடிபி மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ கிளைகாலிசிஸோட எண்டில், ஸோ கிளைகாலிசிஸ் இங்கே ஆரம்பிக்குது, இதோட எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பைரவிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது. இதே மாதிரி இந்த டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் பாஸ்பேட்டும் நம்மளுக்கு சீரீஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடந்து ஃபைனலாக இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு இங்கேயும் இதே மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்து நம்மளுக்கு வந்து அட் ஃபைனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பைரவிக் ஆசிட் மாலிகுல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன்று டோட்டலாக நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு மாலிகுல் ஆஃப் பைரவிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் கிளைகாலிசிஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். கிளைகாலிசிஸ்னால் குளுக்கோஸ் மாலிகுல் ஸ்ப்ளிட் ஆகி ரெண்டு மாலிகுல் ஆஃப் பைரவிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் நம்ம வந்து கிளைகாலிசிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம்.
ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளைகாலிசிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 4 ஏடிபி மாலிகுலும் 2 NADH2 மாலிகுலும் ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா. இதில் 2 ஏடிபி மாலிகுல் இந்த ரியாக்ஷனுக்கே வந்து யூஸ் அப் ஆகிடும். ஸோ நம்மளுக்கு ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் 2 ATPயும் அண்ட் 2 NADH2 மாலிகுலும் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, இந்த ஏடிபினா நம்மளுக்கு தெரியும், இட் இஸ் ஏ எனர்ஜி மாலிகுல் ஆர் இட் இஸ் ஏ எனர்ஜி கரன்சி ஆஃப் செல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ அவர் எனர்ஜி வில் பி ஸ்டோர்டு இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி இன் அவர் செல் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். இப்போ NADH2 அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ 1 NADH2 இஸ் ஈக்குவல் டு 3 ATP மாலிகுல் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஓகேங்களா. ஒரு NADH2 மாலிகுல் வந்து நம்மளுக்கு பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா இது வந்து 3 ATP மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து FADH2 மாலிகுல், இது வந்து நம்ம கிரப் சைக்கிளில் பார்ப்போம். FADH2 அப்படின்னா என்னென்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 ATP மாலிகுல். ஓகேங்களா. இதெல்லாம் வந்து எனர்ஜி மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் செல் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ நம்மளுக்கு எனர்ஜி மாலிகுல் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மெயின்லி வந்து ATP. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல்சோ NADH2 also when you break it forms the ATPs only. Okay, NADH2 is equal to 3 ATP and FADH2 is equal to 2 ATP. ஓகேங்களா. ஸோ கிளைகாலிசிஸோட மெயின் பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அண்ட் அடுத்து வந்து நம்ம ரிமைனிங் மூணு ஸ்டேஜஸை வந்து பார்ப்போம்.